Welcome back. You're watching Maisha Prime News. A parliamentary coffee caucus retreat at Manzoni that was made to discuss legislative agenda for Kenya's black gold degenerated fireworks after lawmakers sought to know the clear owner of New Kenya Planters Cooperative Union KPCU. The 77 lawmakers drawn from coffee growing areas across the country rose eyebrows on listing of former Agriculture Secretary Peter Munya and his Treasury counterpart Kuria Tani as trustees in the institutions. Nerima Wekesa is on that story. In a meeting that brought together parliamentary coffee cookers, the lawmakers thought to know the clear owner of New Kenya Planters Cooperative Union, KPCU. Struggling to raise money, sitting on a whole 77 lawmakers drawn from coffee growing areas across the country rose eyebrows on listing of former Agriculture Secretary Peter Munya and his Treasurer counterpart Kuria Tani as trustees in the institution CR12. According to the legislators, it was totally out of order for the former cabinet secretaries to be listed as director shareholders of the public institution. And to our surprise today, we have realized that even the people who are purported to be the owners, the trustees who have taken over the ownership of New KPCU are former cabinet secretaries. One Yatani, the former Treasury Cabinet Secretary, and one Munya Gatirao, a former Agriculture Cabinet Secretary. The CR12 that we have been able to search from the registrars of company clearly indicates that they are shareholders with some shares, and that is completely unprocedural. And therefore, we have agreed as caucus members that we are going to take our center stage in the National Assembly to make sure that we correct the anomalies and also make laws that are going to counter the bad laws that have been pressing our farmers and limiting our farmers towards the success of the coffee industry. That one and Munya coming on CR12 as the shareholder. You cannot be a caretaker when you have shares. Shares means you spend your money, you bought it, you invested in it. If Munya dies today, unfortunately he's not. If he dies today, it becomes a court issue. Yeah, sure. The family will want to take over New KPCU. Yes. This is why we are saying he must come out clean. And Chair, I'm happy that you brought this idea. We must take it on the floor of the House. We must recommend, the parliamentary should recommend, we move to the Judicial Inquiry Commission. The caucus has vowed to take the matter for correction before the National Assembly plenary to safeguard laws of the public resources. Kuna cartels. Na hizo cartels ndio hii 13th parliament. Tunataka kuvuja hizo cartels. Hakuwezi kuwa ati kutoka wakati tulizaliwa kahawa huko soko tunasikia inatoka shilingi 400 shilingi 500, lakini ile bei inafikia mwananchi ama inafikia mkulima wa kahawa ni shilingi 50. Na ndio tumekuja leo kusema tunataka kahawa yetu iuzwe direct huko kwa soko. Tunataka kuambia Munya na Yatani, the people of Kenya do not trust you to hold their assets, because if they trusted you, wangechagua wale watu ambao mlikuwa mnataka wachaguliwe kama ma-president na ma-deputy president. Na kwa sababu wananchi wa Kenya hawakuchagua wao, hata nyinyi ondokeeni mali ya wananchi. Wananchi walitrust William Ruto na Rigathi Gachagua na wale wengine wote ambao wako hapa walitrustiwa na wananchi. Kwa hivyo hiyo mali ya New KPCU muondokee kabisa kabisa. Lakini wakati Munya alipokuja kuweka sheria zake akafanya amendment ya zile regulations za 2019 za task force, alikuja yeye akawekelea mambo mengine tofauti sana ambayo ilikuja kuprotect ama kuzuia cartels kuondoka katika soko. Na sisi kama wabunge tumeweza kukaa chini na tumekubaliana kutoka kwa wabunge wa nchi yote ambao wako katika eneo ambao tunaweza kukuza kahawa. Pia tumeweza kukubali ya kwamba tutaweza kuangalia sheria ambazo zinahusu makamishna wa cooperatives, kwa sababu tunaelewa ya kwamba wamepewa nguvu nyingi ambayo inafanya maendeleo ya kahawa katika kaunti zetu isikuwe inaendelea vizuri. Na kwa hivyo sisi kama wajumbe tunaangalia zile sheria. Pia tunataka kutoa cartels na tunataka kuangalia vile licensing inafanywa, kwa sababu Cooperative Micro and Small Enterprises CS Simon Cherugoi says that it was poor governance style, saying that government will do whatever it takes to safeguard the assets of the public.
I don't think it's possible to take over government assets or public assets. What could be there subject to confirmation is the interim on leadership or names which were floated, sometimes ministers, sometimes PSS, but in most cases PSS hold in trust during transition or when we have changes. They hold in trust awaiting formalization of proper leadership. The caucus urged the government to accelerate the farmers' uptake of cherry-hot consumption was said to be dwindling. Tunataka kuuliza Rais Ruto na Rigathi Gachagua, Deputy President, tafadhali tusaidieni haraka. Hatutaki kulia kama vile tulilia na maneno ya KCC. Kama mnakumbuka, kulikuwa na wakati mali ya wakulima wa mifugo ya KCC iliibiwa hivi. Mnakumbuka kuna wakati mali ya wakulima under Kenya Seed iliibiwa hivi. KFA ilienda hivi. Kwa hivyo tunataka William Ruto, president wetu, na Rigathi Gachagua mtuchungie mali ya wakulima wa kahawa, na sio tafadhali, kwa sababu wakulima wa kahawa wanaangamia na umaskini, na tunaona ni kama kulikuwa na kampango ya Munya na Yatani watuibie mali yetu. Mali ya wakulima wa kahawa irudishiwe wakulima wa kahawa, na kama kuna madeni kabla hatujagawiwa pesa hiyo ya Hustler Fund ichotwe ilipia wakulima wawe huru. Freedom is here, that is what we told them, and we must deliver freedom. Yes. Government few years ago allocated 3.5 billion shillings for cherry fund, yet only 500 million shillings has been utilized, while the rest is lying in the commercial bank. Rima Wekesa for Maisha Prime News, Maisha Television.